अल्कोहोल, फिनॉल्स अँड इथर्स या चॅप्टरमध्ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपण सर्व अभ्यासला आहे. That is related to the general formula, molecular formula, nomenclature of alcohols, phenols, and what? Ethers. We done with it? Yes or no? Yes. So today we are moving for one more important category, that is a preparation of alcohol. It is a preparation of alcohol. Alcohols are generally prepared by three sources. The first source is by using alkenes. First is by using alkene. Second source is by using alkyl halide. And the third source is by using a carbonyl compounds. What they are? A carbonyl compounds. And related to this preparation of alcohol, we are going to see more than 60 MCQs based on the preparation of alcohols only, right? And collectively we will call it a DPP for the preparation of what? Alcohol. Let us try to understand one by one how alcohols are prepared. In case of alkene, there are three methods. First is acid-catalyzed hydration. This is the first method where you are going to add water into the alkene for the preparation of alcohol using a dilute acid which behaves for a while as a catalyst. And that's why this reaction is known as acid-catalyzed hydration. Means by using water and dilute acid, we're going to prepare alcohol, right? The second method, that is B, is a oxymercuration and demercuration, right there. And the third method is a hydroboration, oxidation, hydroboration and what? Oxidation. By using alkyl halide, there are two methods. First is A, using aqueous alkali. And you know aqueous alkali are aqueous NaOH or aqueous KOH. We already discussed this part as SN1 and SN2 reaction in a halogen derivative of alkanes and arenes. And after understanding number of examples and question based on both the categories, we moved towards alcohol, phenols and ethers. And right here the same process we are going to revise, that preparation of alcohol by using water,
alkyl halide, in which halogen is just replaced by what? OH, and your alkyl halide is now converted into alkanol, that is alcohols. The second methodology, that is a B, by using a moist Ag2O. कशाचा उपयोग करणार आपण? मॉइस्ट Ag2O. सो डिटेलमध्ये आपण पाहणारच आहोत, बट लेट अस ट्राय टू make a list of the things whatever we have, right? And what will be our next discussion for the preparation of what? Alcohol. By using carbonyl compounds, like you can say your aldehyde is there, right? A ketone is there. You can see there a carboxylic acids, right? Carboxylic acids. You can see esters. Then you can see acid halides. So these are number of derivatives which are so called as carbonyl compound, right? By using that we are going to prepare what? Alcohols. Okay, so one by one आपण हे सर्व डिस्कशन करणार आहोत. पहिली मेथडॉलॉजी आपण आता पाहूया, ज्याचं नाव आहे फर्स्ट बाय युजिंग by using a acid catalyzed hydration of alkene. ठीक आहे, अल्किनचं ऍसिड कॅटलाइज हायड्रेशन आपण पाहतोय. ठीक आहे, हा फर्स्ट मेथड मधला ए पार्ट आपण पाहणार आहोत. वन बाय वन आपण डिस्कस करणार आहोत. याच्यात 5 केसेस आपण डिस्कस करणार आहोत. दॅट इज टोटल हाऊ मेनी केसेस आर देअर इन दिस टाइप? 5 cases of hydrolysis. First of all, let us try to understand the reaction between, here you have a ethylene. The common name of this guy is a ethylene carbon-carbon double bond, or IUPAC name of this guy is a ethene, right? When any unsaturated hydrocarbon treated with one of a dilute acid. What do you mean by dilute acid? You can put here a dilute sulfuric acid there, right? You can put there a dilute mercury sulfate there. In sometimes in examination there will be H2O and what? H plus, or it will be the simply H3O plus, or it will be only what? H plus above the arrow or below the arrow. The meaning of these all things is very simple. Add what? H2O. Add what? H2O. Right? By using what rule? A Markovnikov's rule. कोणता रूल वापरा? मार्कोनिकोव्ह. इथे तर गरज नाही, कारण मार्कोनिकोव्ह रूल त्याच ठिकाणी काम करतो जिथे अनसिमेट्रिकल अल्किन असतात. कोणते? अनसिमेट्रिकल. You have to add H2O, H plus and OH minus at one carbon. Suppose you are doing this, okay? This becomes minus, this becomes what? Plus, right? Double bond is broken to form a positive carbocation. We'll see one by one how it works. And your CH2 becomes what? CH3, and your CH2 becomes what? A CH2OH. You have this guy called as what? A ethanol. काय तयार होतोय? इथेनॉल. बट हीच सेम केस आपण आता इथे ऑब्झर्व करतोय, आणि या ठिकाणी आपण आता ऍडिशन करणार आहोत. कोणाची बोला? वॉटरची. आणि वॉटरची ऍडिशन करण्यासाठी मी जो रिएजंट इथे वापरणार आहे तो इम्पॉर्टंट असावा. जसं की माझ्याकडे सबस्ट्रेट वापरणार आहे तो इम्पॉर्टंट असावा. यू कॅन सी हिअर आय हॅव दिस इज अ प्रोप 1 इन 1, 2, 3. This one is known as what? A prop 1 ENE. कोण आहे हा? प्रोप 1 ENE. आणि प्रोपीन सोबत हा डायल्यूट ऍसिड तुम्ही ऍड करणार तर मार्कोनिकोव्ह रूल वर्क करतो. Where unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent,
Then the negative part of the reagent attaches to what? A double bonded carbon having what? Less number of hydrogen atoms. राईट. इथे तुम्हाला समजेन की हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट होणार. CH2 वर कोणता चार्ज येणार? -CH वर कोणता चार्ज येणार? प्लस चार्ज येणार. ठीक आहे. आणि अशा पद्धतीने HOH ची ऍडिशन होणार. दिस वन इज व्हॉट? CH3 CH ला काय भेटला? OH अँड व्हॉट? CH3. दुसरा अपोजिट तुम्ही तयार करू शकता. व्हॉट यू डू? You are making what? Attachment of H and OH at the opposite corners of the carbon-carbon double bond. What I have done in a second example, I have shifted this pair to the CH. Now CH minus NH plus becomes what? CH2. And CH2 plus and OH minus becomes CH2OH. But this is according to the opposite of Markovnikov's rule. And that's why when the negative part of the reagent attaches to a double bonded carbon having less number of hydrogen atom, it means this compound called as a propane 2-ol is your major product. What is that? Your major product. And this one, it is a propane 1-ol. Propane 1-ol is known as your what product? A minor product. Why this happened? Let us try to elaborate. Why this one is major and why this one is minor? The reason behind this major and minor is a Markovnikov's rule. The reason behind the formation of major and minor is a electrophilic addition mechanism. What mechanism? Electrophilic addition mechanism. One thought in your brain always there, why you are using the acids here, right? The use of acid just because to understand, right? Here we are going to have a electrophilic addition mechanism, electrophilic addition mechanism, by which you will recognize how the alcohol formation is of two terms. One is a major term and other is a minor term. Let us try to elaborate it with the step by step. Right here you have a alkene which is a unsaturated, means it has a double bond. Someone has gave you that there is a dilute of H2SO4 above the arrow, right? So what happens at the first step? Can you guess, Bhavesh? What is the name of first step when you use the acid in electrophilic addition mechanism? Who is the first to be added? Yes, who will be first added? Electrophile, obviously. Which? Electrophile. It is electrophilic addition. So you're going to add the electrophile H plus, and always remember it always attack on a double bonded carbon having what category? Primary, secondary and tertiary. You will observe here this bond is shifted towards CH2, right? Why? Because the formation of carbocation at what location? Secondary. If this bond is heterolytically substituted towards or move towards CH2, then what happens? Your CH2 with the H makes this compound CH3, CH plus, and CH2 becomes what? CH3. This forms your secondary carbocation. What is that? It's a secondary carbocation. Opposite of that, let us just thought about this. If this electron pair is shifted towards this CH and it becomes negative, this becomes positive, what will be your product? Your CH3, your negative CH becomes with the H, what? CH2, and it is your CH2 plus. There is a formation of what? A primary carbocation. So which of the following step is good? Secondary carbocation or primary? What? Obviously what? Secondary carbocation. We already discussed about that. The secondary carbocation is more stable, right, than the primary carbocation, which is a less stable. What is the reason behind that? Why secondary is more stable?
Because there are two electron donors. The single bonded CH3 is someone who donates the electron pair of a sigma bond, and that's why the number of electron donor groups are what? Two. Right? So possibility of making zero of this positive carbon is higher at the first case than in a second case. In second case, there is only one electron donor group, and that's why the possibility of making zero of this CH2 is less than what your secondary carbocation. And because of this thing, you will move towards what? Addition of OH minus at the first case as well as at the second case. And that's it from the discussion. You can get what is your secondary alcohol, and this one is your primary alcohol. एका ठिकाणी सेकंडरी अल्कोहोल भेटेल आणि एका ठिकाणी कोणता रे? प्रायमरी. मी तर ट्रिक समजावून दिली आहे. पहिले कोण ऍड करायचा? H प्लस. कोणावर? प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. याचा काय फायदा आपल्याला? हा, कार्बोकॅटायन त्याच्या अपोजिट भेटेल. कोणता? टर्शरी, सेकंडरी, मग प्रायमरी. ठीक आहे. रिव्हिजन इज रिक्वायर्ड. बघा आता बऱ्याच लोकांना आठवलं नाही, आपण तीनदा शिकलो मेकॅनिझम. कोणता? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मेकॅनिझम. So first step is known as protonation. Dishant, what do you call? Protonation. H plus addition is what? A protonation to the alkene, and that's why the carbocation secondary and primary forms here. Right? One is major, other is minor. And then at the last there is addition of OH minus at the both the location. Right? From more stable you got the major product, right? And from less stable you got a minor product, right? One is a major, one is a minor, and this case you can call it is a propane to all. काय बोलणार याला? Propane to all, and this is your a propane 1 all. So you observed here, this is a acid catalyzed dehydration. It is your case 1. When there is a Markovnikov's rule, it is your case 2, right? And now we understood the mechanism behind that. Okay, let us try to move forward for another example, that is a case number 3, right? In case number 3, we are having a example where there is a possibility of formation of more stable carbocation. In case 3, let us try to understand by the use of any dilute acid. Everybody knows there is an addition of what? Add H2O. Add what? H2O. By what rule? Markovnikov's rule. कोणता रूल? Markovnikov. आणि प्रत्येकाला इथे तेच इमॅजिन होत आहे, when negative part of the reagent attaches to double bonded carbon having less number of hydrogen atom. But in this case, there is another possibility, that is what? Rearrangement. What is that? A rearrangement is what? Possible in this reaction. या reaction मध्ये काय possible आहे भाई? Rearrangement. Right? And what is the name of rearrangement? Very good. 1 2 हायड्राइड और मिथिल हायड्राइड. ठीक आहे. बघा, जे नवीन पोर आहे त्यांनी समजण्याचा प्रयत्न करा. पहिली स्टेप तीच आहे. पहिले काय ऍड करा? H प्लस. कोणाकडे सर? प्रायमरी, सेकंडरी और टर्शरी? यस, प्रायमरी. सो दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड CH2. हा मायनस आणि हा काय होईल? प्लस. जेणेकरून कार्बोकॅटायन काय बनेल? सेकंडरी. यू हॅव समवन लाईक दॅट. CH3 CH CH3 CH CH3, then it is your CH plus, and CH2 becomes what? CH3. Now this carbon is your secondary carbocation, and now it is, as I said, it is the next case. You have to do one more thing, that is what? Rearrangement. If the carbocation has a possibility to become tertiary,
right? Then always it happens with the two types of shifting method. One is 1 to hydride shift and other is 1 to methyl shift. जेव्हा जेव्हा कार्बोकटाईनच्या बाजूला असा कार्बन येतो आहे बघा तुम्ही, ठीक आहे, जो टर्शरी बनू शकतो आहे, then and then we'll shift this hydrogen with electron pair towards this CH. Why? Because this carbon becomes now what? Tertiary. And as per the previous explanation, you know tertiary carbocation is more stable than what? Secondary and primary. So these electron pair shifted towards what? The next carbon, and your CH becomes what? CH2 with the CH3. This carbon is now your tertiary carbocation. This is your tertiary carbocation. Tertiary carbocation is now has a more stability because there are 3 electron donors. You will you will understand here there are 3 electron donor here, and because of a 3 electron donor, tertiary carbocation becomes more stable than these 2 electron donor stabilize the secondary carbocation. And that's why this guy is a less stable. This one is a less stable, and this one is what? More stable. One more important point I want to tell you. For the formation of tertiary carbocation, there is a possibility of two types of shift. झाली झोप? ठीक. हायड्रोजन अँड व्हॉट? CH3. ठीक. हायड्रोजनही शिफ्ट होऊ शकतो आणि CH3 पण शिफ्ट होऊ शकतो. जर हायड्रोजन शिफ्ट झालाय तर हा कार्बोकटाईन टर्शरी आहे. पण जर CH3 शिफ्ट झाला तर हा कार्बोकटाईन परत काय होईल? सेकंडरी. म्हणून CH3 शिफ्ट करायचा नाही. Why only H shifted? Because it is less bulky. So possibility of shifting is higher for hydrogen than what? Methyl shift. So this is one more reason. And you got someone like that, and at the last location you are going to add OH minus, and there is a formation of something new. It is what your, what is the name of this guy? Tell me fast. 2 methyl what? 2 methyl butane, 2 all or 1 all? Yes. So when you have this type of example that your 3 methyl but 1 in, 3 methyl but 1 in, when react with a dilute sulfuric acid or dilute mercury sulfate, the formation of product is not 3 methyl butane 2 all, like that. The example is solved, and what do you get? 2 methyl butane 2 all. खूप इम्पॉर्टंट आहे भाई. ठीक आहे. सो या पद्धतीने तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की अशी गडबड होऊ शकते आहे. आणि शॉर्ट ट्रिक तर नॉर्मल मी सांगून ठेवेन. जर तुझ्या डोक्यात मेकॅनिझम नाहीये, गपचूप टर्शरी कार्बन दिसला की त्याला काय जोडून टाक? OH. काय जोडून टाका? OH जोडून टाकणार आहात. बरोबर आहे. जसं एक एक्झाम्पल आणखी तुझ्या समोर आहे, आणि याच्यात मिथिल शिफ्ट करून दाखवा सर्वजण फास्ट. यू हॅव 2 minutes टू मेक द मेकॅनिझम. It is your case 4.
What is your answer? Am I right? हा एक CH3 कडे बाजूला शिफ्ट केलाय आणि C वर काय लिहिलंय? OH. काय लिहिलंय? OH लिहिलेला आहे. तर हा इम्पॉर्टंट पार्ट होता जो आपल्याला क्लिअर होतो आहे. बट हे महत्वाचं आहे की इथे मेकॅनिझम काय असणार आहे? व्हॉट इज द मेकॅनिझम? फर्स्ट ऍड व्हॉट? H plus to what? Primary, then secondary, then tertiary. Shift this electron pair, it becomes CH2. This is your CH plus. Now H plus attack on what? CH2. What is the formation now? CH3 with the this functional group. Here is a formation of carbocation, and CH2 becomes what? CH3. This is now your secondary carbocation, and you observe that it is a less stable. There is a possibility of formation of more stable carbocation. And what you do, you will just shift the electron pair of this CH3 with, राईट, या पद्धतीने तो शिफ्ट होणार आणि या शिफ्टिंग मुळे एक आणखी तुम्हाला इंटरमिडिएट तयार होताना दिसतो आहे. हा तुमचा कार्बोकटायन बनला आहे मित्र. ठीक आहे, हा कार्बोकटायन बनला आहे. आणि कोणता कार्बोकटायन आहे? टर्शरी. टर्शरी जास्त स्टेबल आहे की सेकंडरी? टर्शरी. वाय? 3 electron donors. And at the last, you are just adding what? Your OH minus. End it. Okay, so this will be your final product. Tell me the name of this guy. Yes, 2 comma 3 dimethyl, 2 comma 3 dimethyl what? Butane to all, right? आणि इथे रे, what is its name? 3 comma 3 dimethyl but 1 ene. So 3,3-dimethyl but 1 ene is converting into what? 2,3-dimethyl butane to all. Okay, and you got the product by using a acid catalyzed hydration of what? Alkene. अल्किनचं ऍसिड कॅटलाइज्ड हायड्रेशन आपल्याला पाहायला भेटलं, ज्याच्यात आपण पाहिल्या किती 4 केसेस पाहिल्या. ओके, लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड C5. सॉल्व.
या रिएक्शन मध्ये किती प्रोडक्ट तयार होतील? फर्स्ट मध्ये किंवा सेकंड मध्ये पण 2 प्रोडक्ट तयार होतील. जो मेजर प्रोडक्ट आहे तो 2दा तयार होईल. ऐक व्यवस्थित. पहिले कार्बोकटायन बनेल, कोणताही टर्शरी, आहे की नाही? मग कार्बोकटायन बनला तर कार्बोकटायनची कार्बोकटायनवर अटॅक कोण करतोय? हवेश OH मायनस अटॅक करतोय. कार्बोकटायनवर अटॅक कोण करतोय? OH मायनस. मग कार्बोकटायनचा जो शेप आहे हा sp2 हायब्रिडाइज आहे. कार्बोकटायन इज व्हॉट? sp2 hybridized, right? And it is a trigonal planar shape आहे हा. This is what a planar. Planar means it's look like a flat. So flat substance is there. Suppose carbocation is there. So OH minus can attack from both sides, front side as well as back side. So that's why this is a racemization. What? Racemization. Right there above the red line. Whenever there is a carbocation formation as an intermediate in any reaction mechanism. मावरे जेवण झालं का? गुड. काय म्हटलं मी? मावरेचं जेवण झालं का असं? When there is a formation of carbocation, when there is a formation of carbocation in any mechanism as an intermediate, because of its flat planar surface, because of its flat planar surface, OH minus can attack it from both sides. Do you remember this SN? One mechanism? Yes? What mechanism? SN1. OH minus can attack it from both sides, right? Front side as well as back side. So stereochemistry is what? There is a racemization. There is a racemization. ठीक है? So this is your case for wherever you are discussing. Now tell me at the first case, this is your carbon, it is your CH, just add water by using what? By using, tell me fast, मार्कोनिकोव्स रूल. कोणता रूल वापरायचा आहे? मार्कोनिकोव्स रूल वापरायचा आहे. सिंपल प्रोडक्ट तयार होतोय. यस, the carbon which has less hydrogen has attachment of what? OH, and other has attachment of what? H. बट हा जो प्रोडक्ट आहे ना भाई, हा असा दाखवतील कधी कधी, बट मी बोललोय केस 5 आहे, राईट? So case 5 is what? Addition of H and OH is a anti-addition. लक्षात घ्या पोरांना. कोणती ऍडिशन होते? येस, त्याला रेजिओ सिलेक्टिव्हिटी बोलतात और स्टेरिओ सिलेक्टिव्हिटी बोलणार. कशी ऍडिशन? एंटी ऍडिशन. So what does it means? They will show you the product not like that given on the board. It could be what? It could be like that. This is your OH and this is your H. Do you know the difference between them? This guy is above the plane, this guy is below the plane. समजताय ओम? म्हणजे अपोजिट बाजूने ऍड होतील. एक लेफ्ट राहील तर एक राईट राहील, एक टॉप राहील तर एक बॉटम राहील. ते आन्सर रॉंग आहे. एक OH त्या बाजूने तर एक H या बाजूने. कळलं तुला? असं मी सांगतोय. किंवा याच्या अपोजिट ते होऊ शकतं आहे. दॅट इज व्हॉट ऍडिशन गाईज? इट इज अ अँटी ऍडिशन. ओके, सो हे महत्वाचा पॉइंट होता. C5 केस आपण इथे पाहिली आहे.
पुढे हा एक क्वेश्चन जनरली पोरांना त्रास देणारा ठरतो की इथे तर मार्कोनिकोब्स ऍड होऊ शकत नाही, कारण तुम्हाला कोणीही एक H2SO4 जरी दिलेला असेल, राईट, तर पॉसिबिलिटी आहे कार्बोकटायन बनण्याची दोन प्रकारे. एक तर हा CH प्लस होईल आणि हा CH2 होईल, किंवा हा CH प्लस होईल, राईट, आणि हा CH2 होईल. कळतंय? काय होईल यांच्यापैकी, फर्स्ट की सेकंड? हा, first is right and second is wrong, because this guy has the ability to form what? Tertiary carbocation. समजतं? याच्याकडे पॉसिबिलिटी आहे भाई, कशाची? टर्शरी कार्बोकटायनची. आणि म्हणून आपल्याला समजतंय की इथे 1-2 चा काय शिफ्ट होईल रे? हायड्राइड. ओके, देर इज अ 1-2 हायड्राइड शिफ्ट. ठीक आहे, यू विल यू विल नो इट. हे तर समजलं असेल की H प्लस कोणावर अटॅक करतोय पहिले? प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी. नाव H प्लस इज कन्फ्युज्ड because both are what? Secondary. So where it go? Right. So there are two options. One is right, one is wrong. Why this is right? Because this is a possibility of what? 1-2 hydride shift. And due to that shift, you will get someone like that. It is your CH3, then it becomes CH2, it becomes CH2, and this is your carbon. असा तो कार्बन बने. ठीक आहे, आता कोण अटॅक करेन रे? OH, कारण आता कोणता कार्बोकटायन बनला आहे? टर्शरी कार्बोकटायन इज फॉर्म. दिस इज व्हॉट युअर टर्शरी कार्बोकटायन, right? And that's why your OH will attack from what side? Front side attack, as well as, tell me, back side अटॅक. दोघं बाजूंनी अटॅक करेन. तर कोणते प्रोडक्ट पॉसिबल आहे? मेजर, मायनर असं विचारता भाई कधी कधी. ठीक आहे, थोडं डिफिकल्ट करतोय हा टॉपिक एक्झाम मध्ये. एका ठिकाणी तो कोणत्या बाजूने अटॅक करतोय? बॅक साइडने. आणि एका ठिकाणी कुठे अटॅक करतोय? सॉरी, एका ठिकाणी कुठे अटॅक करतोय? फ्रंट साइडने. आणि एका ठिकाणी कुठे अटॅक करतोय? बॅक साइडने. आणि या दोघांचं कॉम्बिनेशनला आपण काय बोलतो? रेसेमायझेशन. व्हॉट यू कॉल इट इज? रेसेमायझेशन. Okay, so there is a lots of stuffs now to talk about this reaction called as acid catalyzed hydration. Okay, let us try to revise it. What do you call it is? Acid catalyzed hydration, you call it is. Lots of stuffs to talk about. There is another reaction we will discuss soon. It is oxymercuration and demercuration. आपण याला बोलणार आहोत. इन शॉर्ट मी लिहिलंय. अँड थर्ड वन इज अ हायड्रोबोरेशन अँड व्हॉट? ऑक्सिडेशन. इथपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे. वन बाय वन आपण टॅकल कम्प्लीट करणार. मी तुम्हाला क्लिअर करून दिलंय की मी तिघांना कम्पेअर करणार आहे. तिघांमध्ये वॉटरच ऍडिशन होणार आहे. ठीक आहे, आणि कशी होते वन बाय वन आपण समजण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. सो फर्स्ट कॅटेगरी मधला बी चं डिस्कशन सुरू आहे, जेव्हा ऍसिड कॅटलाइज्ड हायड्रेशन आपलं संपलं आहे. ठीक आहे, बी कॅटेगरी आपण पाहणार आहोत. अँड दिस वन इज नोन ॲज हायड्रोबोरेशन, हायड्रोबोरेशन oxidation, hydroboration, and what a oxidation. In this case of hydroboration and oxidation, we are having 2-3 cases. Let's start one by one. First of all, here we pick any alkene which is an unsymmetrical alkene. Look at here, above the arrow there is a BH3, there is a THF, there is a hydrogen peroxide, and one base called as NaOH. Okay, and before starting the reaction, let me conclude the product first.
right? What do? Add water by anti-Markovnikov's rule. Add water by what rule? Anti-Markovnikov's rule. It is pretty simple now that you are going to add a water. By what rule? Anti-Markovnikov's. आणि अँटी मार्कोनिकोव्सने जेव्हा तुम्ही वॉटर ऍड करणार, ठीक आहे, मी थोडी सिक्वेन्स चेंज केली आहे, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. तर इथे तुमच्याकडे एका बाजूला CH2 येणार आहे विथ OH, आणि एका बाजूला तुम्हाला समजतंय की हा जो प्रोडक्ट बनला आहे याचं नाव आहे प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपॅनॉल. सिंपल. इथे मायनर प्रोडक्ट बनत नाही, ओनली मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्स, राइट? देयर इज नो सच अ मेकॅनिझम व्हाट यू डिस्कस्ड a minute before, electrophilic addition mechanism. It is a new mechanism, hydroboration and what? Oxidation. What happens in this? Let me introduce you the compounds I used here. First is a BEH3. It is a boron a trihydride. Boron trihydride. और ट्रायहायड्रोबोरेन सुद्धा याला बोललं जातं. काय बोललं जातं? अ ट्रायहायड्रोबोरेन. ओके. आणि हा ट्रायहायड्रोबोरेन जो आहे हा अनस्टेबल आहे. काय आहे? अनस्टेबल. देअरफॉर 2BH3 dimerizes, 2BH3 dimerizes to form a B2H6. ठीक आहे. म्हणून BH3 भेटत नाही, म्हणून आपण काय वापरतो? B2H6. ऍक्च्युअली BH3 अनस्टेबल आहे, राईट? म्हणून त्याला रिप्लेस केला गेला कशाने रे? B2H6 ने. सिंपल. मी इंट्रोडक्शन करतो, रिएक्शन मध्ये कोण वापरला, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, त्याचं काम काय आहे. ओके. याचा जॉब आहे रिडक्शन, डोनेट हायड्रोजन. भाई हा काय करतो? डोनेट हायड्रोजन and accept electron pair. Accept what? Electron pair. Very simple job of BH3. What? Donate hydrogen and accept what? Electron pair. It behaves as what? Acid or base? How it behaves? H plus donor and electron acceptor. It is Lewis acid. It is Lewis acid. It behaves as a Lewis acid. First thing. Second person used here is a THF. Who is that guy? THF. THF is the short form of tetrahydrofuran. Who is that? Tetrahydrofuran. The first thing you know from your class 11, where we were talking about the aromaticity, right? And this guy is known as a very famous furan, and that furan has of all four corners of carbon with one hydrogen. When you make a reduction of it by using nickel, platinum and palladium, you're going just to add a 4 hydrogen at every corner, right? By making it unsaturated to saturated, by making it double bond to what? Single bond. ठीक आहे भावेश. कंपाऊंड काय बनला? फ्युरॅनचा टेट्राहायड्रोफ्युरॅन. हा जो दिसतोय तुला, हा तोच आहे ज्याला आपण काय बोलतो रे? THF बोलतो. टेट्राहायड्रो फ्युरॅन बोलणार आहोत. I don't have a space here. I can write here THF. हा THF आहे भाई. कळलं? पेपर मध्ये ना THF नाही देणार, कधी कधी फसवतील तुला असं काहीतरी. हा 1, हा 2, हा 3, हा 4 असं करते. ठीक आहे. म्हणून मी इंट्रोडक्शन देतोय. काय करायचंय तर मी समजवलं आहे. नेक्स्ट वन इज अ पेरॉक्साइड. कोण वापरला इथे? पेरॉक्साइड. यू नो पेरॉक्साइड इज? Tell me, who has oxygen?
single bond. It is known as hydrogen peroxide. Okay, and the last guy is used here. NaOH or only OH minus is used. It is your aqueous alkali. कौन है रे? Aqueous alkali. खत्म. ठीक आहे, फक्त NaOH राहील किंवा फक्त OH मायनस राहील, गडबड करायची नाही. सो असा प्रकार आहे. अल्किन दिसला काय ऍड करायचं बोल? H2O. कोणता रूल? बरोबर, हे लोक दिसले पाहिजे. कोण कोण? Come on, BH3, then THF, then H2O2, then NaOH or OH minus. So by using this, you are now understanding the mechanism of reaction. What happened at the first case? You use these guys 3 times. One time, this is your second time, this is your second time, this is your third time. 3दा वापरायचा भाई याला. कोणाला रे? अल्किनला. ठीक आहे. आणि बोरेन जस्ट शॉर्ट ट्रिक आहे रे. बोरेनला अशा पद्धतीने लिहून ठेवतोय म्हणजे तुला अडचण नाही येणार आहे. हा असा, हा असा. समजताय? आता काय करायचंय बघ, फक्त लिहिला मी त्याला BH3 ला. ओके, इथे कदाचित पेपरमध्ये B2H6 राहील, तरी तू काय लिहिशील रे? BH3. कारण B2H6 इज अ डायमर ऑफ व्हॉट? BH3. आता होतं काय बघा तुम्ही, ही जी पेअर आहे इलेक्ट्रॉनची, लुक ऍट दिस, राईट, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स व्हॉट? CH2. इट बिकम्स व्हॉट? मायनस, अँड दॅट पेअर इज गिवन टू व्हॉट? बोरॉन. Clear? And in that loss, boron loses what? The hydride. भाई हे पेअर सहित हा हायड्रोजन कोणाकडे जाईल भाई? H प्लस. सरळ बसा, समजा पहिले. Okay, first thing is to write 3 alkene, then BH3. Make such a diagram, try to understand what is happening. A boron wants a electron pair and it is losing what? A H minus. What it losing? H minus. That's why CH becomes what? Plus. How many times? 3 times. Now this H minus with CH becomes what? CH2. What? CH2. And this CH2 is connected to what? Boron. How many times? 3 times. So look at here the magical intermediate. CH3, CH2, CH2. Right? It happens how many times? 3 times. 1, 2, and 3. And based on it, you got here a tripropyl borane. काय बनला रे? Tripropyl borane. Write down above red line. What is the intermediate form between alkene and trihydroborane? The intermediate form between alkene, the intermediate formed between alkene and trihydroborane, alkene and trihydroborane, is a trialkyl borane. Is a trialkyl borane. काय म्हणतो भाई? ट्रायल्किल बोरेन. खूप इम्पॉर्टंट असा मेकॅनिझम आहे. ओके, लास्ट पॉइंट. Now you are going to use this guy, that is what? H2O2. काय वापरताय तुम्ही? H2O2. H2O2 कोणाच्या प्रेझेन्स मध्ये रे? बेसच्या. कोणाच्या प्रेझेन्स मध्ये? बेस. आता H2O2 कसा ऍड होतो इथे हे महत्वाचं आहे. OH and OH. हा OH, हा OH, हा OH, हा OH. सिंपल भाई. ठीक आहे, एक एक OH काय होणार? ऍड होणार प्रत्येक कॉर्नरला. आणि या पद्धतीने इट फॉर्म्स व्हॉट? CH3, CH2, CH2, OH.
right? And here is a formation of propane 1-ol. How many times? 3 times. Then very magical B with the 3OH. What it looks like? BOH thrice. You will shock to know that this one is a boric powder. Boric acid. You play carom, right? So the white box is there in which it contains what? A boric powder, carom powder. So that carom powder is what? A boric acid or boric powder. ओके. शेतकऱ्याच्या पोरांना माहिती असेल धान्य साठवण्यासाठी काही इंजेक्शनचा उपयोग केला जायचा. आधी केला जायचा. आधी एक एक 2-2 वर्ष धान्य यायचं नाही घरी, साठवून ठेवलं जायचं. पूर्ण घराचं जे धान्य असायचं वर्षभर 1.5 वर्ष ते धान्य पुरायचं असं. ठीक आहे. आता तशी पद्धत नाहीये. मग ते धान्य टिकवण्यासाठी त्याच्यात काही प्रिझर्वेटिव्हचा उपयोग केला जायचा, किडे वगैरे त्याच्यात येऊ नये म्हणून. सो वन ऑफ देम दॅट इज कॉल्ड एज बोरिक ऍसिड और बोरिक पावडर. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट मेकॅनिझम. कॅन यू मेन्शन इट? एकदा वाचून घ्या, तोंडी लिहा. It's a JEPYQ. What is the name of intermediate? If it is a propene, then it is a tripropyl borane. If it is a butene, tributyl borane. Always remember this. Okay, it's very simple. Now more to topic. Case 1 is very simple. Try to understand just an addition of mechanism, right?
Case 2 is known as the ratio selectivity or ratio chemistry असं याला बोलता येईल. What do you mean by ratio chemistry? That OH minus attaches to what? A less substituted carbon. Less substituted carbon. Let me clear the space. Substituted. ठीक है? That is what you call it is a Kharash effect, peroxide effect, or what you call it is a anti-Markovnikov's rule. One another point is a stereochemistry, guys. What is a stereochemistry of this category? That H and OH have a syn addition. Be prepared for these words. What do you call it is? Syn addition, not an anti-addition. So when you have this type of reaction at any occasion like that, don't go for hydride shift, methyl shift. You just need to know the type of process it is. If it is a dilute sulfuric acid, the answer is different. But if it is your BH3 in presence of THF, then what do you use? Hydrogen peroxide in presence of OH minus. So there is a formation of different types of examples in all these categories. In a first category, you will observe the formation of what 1,2 methyl shift. ठीक है. डायरेक्ट टर्सरी कार्बोकटायनला तुम्ही काय जोडा रे? यस, OH जोडा. हा CH3 कडे शिफ्ट करावा लागणार आहे. क्लिअर आहे? आताच केलं आपण थोड्या वेळापूर्वी. But in this reaction, there is no shifting, there is no rearrangement, just addition of what? Addition of what? H2O. By what rule? Markovnikov's or anti-Markovnikov's? Anti-Markovnikov's. But the answer could be like that. Yes, they will show you one EH above and one OH below. What additions? Syn or anti? Anti. So this is right or wrong? Wrong. कळतंय? दोघही सेम साइडला पाहिजे आहे म्हणून मी हा OH सुद्धा इकडे लिहिणार आहे. बघा तुम्ही. ठीक आहे. वॉटरच ऍड करतोय. बट कोणता रूल? अँटी मार्कोनिकोव्स. So syn addition means you can show this is what you have the H above the plane. This is your OH above the plane. Otherwise, you can write both of them what? Below the plane. दोघंचे दोघं कसे लिहू शकता? Below the plane. हा H राहील, हा OH राहील. एक खाली जरी असला तरी सेम राहील बरं. कळताय कुणाल? म्हणजे ही डॅश लाईन जर खाली दिलेली असली तरी दोघंचे दोघं कोणत्या बाजूला आहे? बॅक साइडला. आणि हे डॅश लाईन खाली जरी दिलेली असली तरी दोघंचे दोघं कोणत्या? अबो. राईट आहे. याला सीनच ऍडिशन म्हणा. जर दोघांचा शेप काय असेल? सारखा असेल आणि दोघेही कोणत्याही बाजूला राहू. मग सारखे म्हणजे काय? सीन ऍडिशन. अपोजिट आहे म्हणजे काय? अँटी ऍडिशन. बट सिम्बॉल जर सेम असला तर ते सेम साइडला राहो की अपोजिट? दे आर व्हॉट? सीन ऍडिशन. सो दिस इज युअर राईट, दिस इज युअर राईट, दिस इज युअर राईट आन्सर. ठीक आहे. सो एकदम इम्पॉर्टंट असा पार्ट होता हायड्रोबोरेशन मध्ये. मग एकदा परत एक PYQ येतोय JEE एक्झामचा, जो 24-25च्या एक्झाम मध्ये आहे. यांनी काय केलं यावेळेस? एरोच्या वरती B2H6 दिला. ओके. देन वन मोर कंपाउंड THF. And now what they have suggested? CH3OH. By using another base, that is NaOH. What is your product?
ठीक आहे. तर तुम्हाला हे आठवावं लागेल पोरांनो, की जेव्हा तुमच्याकडे हा व्यक्ती असतो कोण? ट्राय अल्किल बोरे. ओके. आणि तेव्हा H2O2 कसा ऍड होतो आहे? OH, 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 OH असं आपण ऍड करतो. सो तुमच्याकडे जर अशी कुठलीही रिॲक्शन असेल, तर तुम्ही आता H2O2 जर नसेल ओजस, तर काय करायचं माहितीये? याला 2 पार्ट मध्ये कट करायचा. एक CH3O- आणि काय एक H+, ऍड बाय अँटी मार्कोनिकोव्स रूल. खतम. काय करा? ऍड बाय अँटी मार्कोनिकोव्स रूल. अँटी मार्कोनिकोव्स रूल काय शैलेश? Negative part of the reagent attaches to double bonded carbon having less number of hydrogen atoms. Okay. So हा OH याला कनेक्ट होणार आहे. ओके. शैलेश एका विद्यार्थ्याचं नाव आहे. कोणाच्या बापाचं असेल तर आय एम सॉरी. सॉरी, मी खरंच मिस्टेक केली. काय तयार झालंय? CH3 आरामात CH2. याला काय भेटला? OCH. What is the name of this compound, Manish? Stand up. What do you have now? Aldehate, ketone, carboxylic acid, alcohol, ether. Very good. It's a methoxypropane. Excellent. It's a methoxypropane. Instead of alcohol, you prepared what? Ether. What do you prepare? Ether. ठीक आहे. जेईचा क्वेश्चन आहे भाई. आता याचा मेकॅनिझम करा कसा असेल तर. पहिले BH3 ऍड करा. बरोबर आहे. मग BH3 आपण ऍड करतो आणि हा कंपाऊंड किती टाइम्स रिपीट करतो? 3 टाइम्स. 1, 2 and 3. मध्ये कोणाला जोडतो? बी. इथे काय लिहिणार? H फर्स्ट, H सेकंड, H थर्ड. हे कोणाला कनेक्ट करणार? बी ला. ओके. हा H कोणाला देऊन टाकणार? इकडच्या मधल्या हायड्रोजनला देणार. ओके. सेंट्रल हायड्रोजन. सो व्हॉट यू गेट? इट इज CH3, CH2, CH2. हाऊ मेनी टाइम्स? 3 times. What is the name of this one? Tripropylborane. What? Tripropylborane. Then you're going to add now CH3O. Okay. And H. End it. ठीक आहे. इथे OCH3 जोडा बस. नवीन काही नाही करायचं. खूप डिटेल मध्ये नाही जाणार आपण. बट इतकं इनफ आहे एक्झाम साठी. ठीक. हायड्रोबोरेशन अँड व्हॉट? ऑक्सिडेशन आपण पाहिलं आहे. Last methodology for this category is known as oxymercuration and a demercuration. It's a oxymercuration and a demercuration. ठीक. पहिले रिॲक्शन समजण्याचा प्रयत्न करा, मग वन बाय वन मेकॅनिझम क्रॅक करू. इथे पण त्याच पद्धतीचा अल्किन वापरतोय. इट इज युअर अनसिमेट्रिकल अल्किन. ओके. रिलॅक्स. And it is now treated with the mercury acetate. Do you know the mercury acetate? This one is a mercury acetate. ठीक. Besides of that, there is a use of water, H2O. Second, there is a use of third called as NaBH4, and fourth another NaOH or what? KOH. Simple. You must remember the use of these all categories, right? Whenever you are discussing such a type of reaction, if it has been given like that, above the arrow, they will write first BH3, right? Second, they will write THF or BH3/THF. Then second, they will write what? EH2O2, okay, in presence of OH minus. So this is no more different reaction. This is the same reaction, hydroboration oxidation. You are going to prepare
the alcohol by anti-Markovnikov's rule. Okay, but in case of such a type of example, only BH3 and THF is given. So what is your product? Not alcohol, it's your intermediate. What? Tripropylborane. What? Tripropylborane. You remember the mechanism. You have to repeat this guy 1, 2 and 3 times. Your third carbon is connected to the single person called as boron. ठीक आहे. आता पूर्ण रिॲक्शन नाही करायची, मग हा व्यक्ती येणार, मग मग आपण डिसाइड करणार, राईट, अँड यू विल गेट दॅट अल्कोहोल. Understood? So this is one more category. In this case, similarly, you are using first one this, second one is this, right? And what you do, just try to understand the reaction by using add H2O by Markovnikov's rule, but without rearrangement. Now one more secret of the reaction. There is not a use of what? Rearrangement. ठीक आहे. रिअरेंज नाही करायचं भाई. 1 to मिथिल शिफ्ट करायचा, 1 to हायड्राइड शिफ्ट करायचा नाही. फक्त काय करायचं? वॉटर ऍड करायचं. कोणत्या मेकॅनिझमने? मार्कोनिकोव्हने. So this is a basic difference. Prem, you're getting my point. In acid catalyzed hydrolysis, you're using Markovnikovs as well as rearrangement. So the example like 3-methyl-butanene, the example like 3,3-dimethyl-butanene, you were getting different rearrangements and different alcohols. You were not following the Markovnikov's rule. You are using what? Rearrangement. But in this case, you just need to use a Markovnikov's rule. There is no use of what? Rearrangement. First point. Second point is what? The H plus and OH minus added by a anti addition. भाई आता कोणती एडिशन आहे रे? सी ने की एंटी एडिशन आहे? एंटी एडिशन. ठीक आहे. याला त्याची स्टेरिओ केमिस्ट्री बोला. काय बोला? स्टेरिओ केमिस्ट्री. बस पॉइंट समजा तुम्ही. ठीक आहे. मग प्रोडक्ट एकदम सिंपल आहे. आता बोला. प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल. हा, अरे व्हाट इज दॅट? प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल. So propane 2 all. This is propane. Markovnikov's rule नुसार काय बनतोय? This is propane 2 all. So always remember that no major, no minor products, भाई खूप इम्पॉर्टंट आहे इथे पण. ठीक आहे. मायनर प्रोडक्ट बनणार नाही. तुला सबस्टिट्यूएंट पाठ ठेवायचे हो. जस्ट ॲट द लास्ट डे ऑफ एक्झामिनेशन यू मे फॉरगेट द नंबर ऑफ रिएजंट्स. ओके, सो यू हॅव टू राईट, read and repeat again and again, so as you will be comfortable where is a Markovnikov's, where is a anti-Markovnikov's. Look here, one example. I have this one, that is CH3 CH3, then CH double bond CH2, right? Can you solve this, everyone?
डन. चला फर्स्ट एग्जांपल बोल रे राहुल. मार्कोनिकोव्स के एंटी मार्कोनिकोव्स. यस, मार्कोनिकोव्स rearrangement or without. Yes, there is what a rearrangement. And what type of rearrangement you looking for? You're looking for rearrangement of what? 1,2 hydride ship. So can I see that type of example? Am I right? Yes or no? Yes. In second, anti-Markovnikov's rule. There is no possibility of rearrangement, okay? And you simply get this done by using, am I right? Yes or no? Yes. The question in examination is in terms of nomenclature, not in terms of structure, okay? So be confident about the name, 1-all, 2-all, 2-methyl, 3-methyl, 1-methyl also. Let's talk about this. Is there Markovnikov's rule? Yes. Is there rearrangement? No rearrangement. So what do you get? चला बोला काय प्रोडक्ट तयार होईल. रिअरेंजमेंट तयार होईल का? नाही. बघा भाई तिघ ठिकाणी अल्कोहोल वेगळे आले. फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड. Though in case of first and last, there is a use of the same rule. What? Markovnikov's. But just because of rearrangement, the answer has been changed. Okay. So important type of case. Okay. Next 3-4 minutes, I'm going to discuss the mechanism of oxymercuration and demercuration, which is not included in your NCRT syllabus for this chapter, but it is important for our next chapter, aldate, ketones, and carboxylic acid. I'm taking forward for 3 minutes only. Okay, be careful. That is mechanism of oxymercuration and demercuration. What happens here? Try to understand. I use a mercury acetate. What do you call it? Is a mercury acetate. Mercury acetate is a guy which is denoted by OAC, means like that. It is called as mercury acetate. ठीक है. आणि यालाच आपण कशाने डिनोट केलं रे? HgOAC. How many times? 2 times. Very simple. Now this one is added to the alkene, and this lone pair of electron is given to this HgOAC. HgOAC. Please try to understand. By getting that lone pair of electron, mercury leaves acetate group. Mercury leaves कोणाला लीव करतो? acetate. आणि अशा पद्धतीने OAC मायनस बाहेर पडतो. हा मायनस बाहेर पडतो. ठीक आहे. आता कोण उरला? फक्त मर्क्युरी उरला. कोण उरला? मर्क्युरी. सो इथे एक इंटरमिडिएट फॉर्म झाला. राईट. आणि या इंटरमिडिएटचं स्ट्रक्चर एक्झाम मध्ये करतील तुला. दिस इज युअर इंटरमिडिएट. या इंटरमिडिएटचं नाव आहे अल्किल मर्क्युरियम ऍसिटेट. व्हॉट? अल्किल मर्क्युरियम acetate. What is that alkyl? Propyl. What? Propyl. Do remember. ठीक आहे. वेळ कमी आहे म्हणून मी रिवाइज नाही करत. याचा अर्थ असा नाही मी फास्ट शिकवतोय. You have to revise it. Next guy who is working in this reaction is a water. I told you. Yes or no? Yes.
The next guy who is working in this reaction is a water. And water has a oxygen with a two lone pair of electron. It attacks on that carbon which is more substituted. Clear? Water attacks on more substituted carbon. Why? This is a secret of this reaction now. Why water is not attacking this CH2? Just because of this negative OAC, right? So it has some hidden target, okay, and that can be attacked by what? Oxygen. More substitution means leaves the positive charge at this carbon, and that's why oxygen is able to attack on this. There is a no second type of attack. Why? Because there is a no carbocation. If there is a formation of carbocation in reaction, then there will be how many types of attack? Two types, front side and back side, right? So here is that category that no major and minor products are happening. The only product is happening, you will observe here that water attacks, and due to that this carbon lose the electron pair to what? Mercury. Okay, and here is a connection of water. Please focus on the intermediate again forms here. That is your CH. Here is a oxygen who has donated the lone pair of electron. It is your CH3. Sorry, this one is your CH2. This is connected to Hg. This is your OAC. Right? By the loss of one lone pair of electron to the CH, the oxygen here develops a positive charge. Right? Oxygen develops what charge? Positive charge. And everybody knows that oxygen loves to be what? Negative. Right? And deprotonation happens here. Deprotonation happens here. And by the loss of this H plus, oxygen gets the electron pair from the hydrogen for the formation of one more such a step. That is what you get is your now up to the end. You have to write it more than 5 times, 3 times, okay? Then once you get for JEE mains. Otherwise, it is pretty simple to understand anti-Markovnikov's, Markovnikov's, rearrangement and without rearrangement. Not that much difficult. So the question for the mains and NEET will beyond the mechanism. And everybody should know what is happening at the intermediate level. You are now you used what? Mercury acetate, water. राईट समजतंय? आता कोणाचा नंबर आहे? NaBH4 आणि NaOH. तर एकाच स्टेपमध्ये काम करतात. NaBH4 हा एक माइल्ड रिड्युसिंग एजंट आहे. व्हॉट इज दॅट? माइल्ड रिड्युसिंग एजंट. NaBH4 is what? Your mild reducing agent. And your mild reducing agent reduces this total group. This total group is now reduced. रिडक्शन म्हणजे काय रे? हायड्रोजन देणं असतं. रिडक्शन म्हणजे काय? हायड्रोजन. आणि हायड्रोजन देता कोणाला आहे? CH2 ला पण आणि HgOAC ला पण. ठीक आहे. रिडक्शन म्हणजे हायड्रोजन डोनेट ते करणार. सो दीज आर युज्ड ॲज अ hydrogen donor. Reducing agent means a hydrogen donor, and at the end you will get CH2 becomes what? CH3. CH2 becomes what? CH2 becomes what? CH3. And this one is your what? CH and OH. We proved there is a formation of product by using Markovnikov's rule. One more compound is remaining. Mercury is get separated. ACO get H.
means CH3 C double bond O, O becomes what? OH. सरळ बसा, last time समजवतोय. ठीक है. First, what you taken? Alkene. Okay. This double bond pair is given to what? Mercury. By accepting that pair, mercury has to leave what? Acetate. How it looks? CH3CO minus. Right there. Then someone forms as an intermediate called as alkyl mercurium acetate. Alkyl mercurium acetate. You comfortable up to this? Yes or no? Good. Now H2O attack on that carbon which is more substituted. Now H2O attacks on the carbon which is more substituted for the formation of oxonium. What? Oxonium. So mercurium converted into what? Oxonium. By the loss of one electron pair, oxygen develops a positive charge, right? And you have someone like that as an intermediate. At the next step, I told you oxygen loves to be the positive or negative? Negative. So it accepts the pair of electron from hydrogen and forms what? A OH. So there is a group CH3, CHOH and CH2, HgOAc like here. And after that, you just use NaBH4. What is its name? Sodium boron hydride. What? Sodium boron hydride. What is its role? Reducing agent. What it does? Donate what? H. Hydrogen donate करतो. H plus नाही रे. H minus donate करतो. काय डोनेट करतो? H मायनस डोनेट करेन आणि दोघही बाजूने डोनेट करतो. ठीक आहे. एका बाजूने H3O प्लस पण लागू शकतो इथे. तर हायड्रोजन डोनेट होतोय. CH2 चा काय बनतोय? CH3. Right? And at the end it is HgOAc. One is a Hg and last one is a ACOH. Acetic acid. What? Acetic acid. You can observe here that. Thank you.